Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I am a PhD student at IIT Kanpur. సో ఈ రోజు మన ఫిజిక్స్ లో ఎగ్జాంపులర్ ప్రాబ్లమ్స్ లో గ్రావిటేషన్ న్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, గ్రావిటేషన్ గ్రావిటేషన్ అనే న్యూ చాప్టర్ లో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఎంసీక్యూ కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఎంసీక్యూ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం, లైక్ 8 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దెన్ ఎంసీక్యూ 2 మల్టిపుల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, అవి కూడా 8 ఉన్నాయి. తర్వాత విల్ గో టు వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్, దెన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, దెన్ విల్ గో టు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఎంసీక్యూని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఏ చాప్టర్? గ్రావిటేషన్ గ్రావిటేషన్. సో గ్రావిటేషన్ చాప్టర్ ఎగ్జాంపులర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, గ్రావిటేషన్ చాప్టర్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎంసీక్యూ 1 లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎంసీక్యూ 1. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 8.1 క్వశ్చన్, 8th చాప్టర్ 8 ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, the earth is an approximate sphere. ఓకే, ఎర్త్ అనేది ఒక అప్రాక్సిమేట్ స్పియర్ అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఎర్త్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్ స్పియర్ ఇఫ్ ద ఇంటీరియర్ కంటైన్ మ్యాటర్ if the interior contain matter which is not of the same density everywhere, then on the surface of the earth, the acceleration due to gravity అంటున్నాడు. the acceleration due to gravity. So earth అనేది sphere if the interior contained a matter which is not of the same density everywhere. ఓకే, ఇంటీరియర్ మొత్తం మ్యాటర్ సేమ్ డెన్సిటీ కాదు. సో అప్పుడు ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎంత ఉంటుంది అన్నాడు. సో ఆప్షన్ ఏ ఇచ్చాడు, విల్ బి డైరెక్టెడ్ towards the center, but not the same everywhere. So option B ఏంటి? will have the same value everywhere but not direct towards the center. Will have the same everywhere but not directed towards the center. So ఎవ్రీవేర్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ టువర్డ్స్ సెంటర్ డైరెక్ట్ ఉండదు అన్నమాట. ఓకే, టువర్డ్స్ ద సెంటర్. ఆప్షన్ సి విల్ బి ద సేమ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. ఆప్షన్ సి ఏంటి? ఎవ్రీవేర్ సేమ్ ఉంటుంది అండ్ విల్ బి ద సేమ్ ఎవ్రీవేర్ in magnitude directed towards the center. So cannot be zero at any point. Option D and cannot be zero at any point. So ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు? సపోజ్ ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ ఎర్త్ అది యూనిఫామ్ డెన్సిటీ అనుకుందాం. ఓకే, సపోజ్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఉంది అనుకో. సపోజ్ ఎర్త్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఉంది. ఓకే, ప్రతి చోట యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఉంది ఇన్సైడ్. If we assume uniform density everywhere, inside the earth. Okay, everywhere inside there. Suppose assume చేసుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? It can be treated as a point mass placed at center. So then it can be treated as point mass. So point mass కింద ఒక ట్రీట్ చేయొచ్చు at సెంటర్ ఇక్కడ సెంటర్ లో పాయింట్ మాస్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు. బట్ పాయింట్ మాస్ at its center. So in this case acceleration due to gravity at the center ఎంత ఉంటుంది? సెంటర్ దగ్గర 0 ఉంటుంది, యూనిఫామ్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది కదా. సో in this case acceleration due to gravity at the center is 0.
జీ జీరో అన్నమాట. ఎప్పుడు యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు యూనిఫామ్ డెన్సిటీ లేదనుకో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో యూనిఫామ్ డెన్సిటీ లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో, ఇఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ కన్సిడర్డ్. సపోజ్ ఎర్త్ అనేది స్పియర్, యాజ్ ఎ స్పియర్ కింద కన్సిడర్ చేసి, బట్ నాన్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఉంది అనుకో, ఆఫ్ నాన్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ అంటే యూనిఫామ్ గా లేదన్నమాట, నాన్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ. In that case, the value of G will be different. So, in that case, value of G will be different at different points, and cannot be zero at any point. Cannot be zero at any point. Okay, so ఇది మాట. So option D, it is cannot be zero. Suppose if it is non-uniform density, it cannot be zero. So next question, 8.2. As observed from Earth, the sun appears to move in an approximate circular orbit. For the motion of another planet, another planet like Mercury, as observed from Earth. This would be similarly true. Option A, be similarly true. Okay. B, option B, not be true because the force between Earth and Mercury is not inverse square law. Not to be true because the force between Earth and Mercury is not inverse square law. So option C and D, not to be true because the major gravitational force on Mercury is due to Sun. The major gravitational force on Mercury is due to Sun. So option D. So not to be true because the Mercury influenced by forces other than the gravitational forces. Not to be true because Mercury is influenced by forces other than gravitational forces. So as observed from the Earth. So as observed from the Earth, the Sun appears to be moving in an approximate circular orbit. So same thing for the motion of another planet like Mercury as observed from the Earth, this would be similarly true or not to be true because force between Earth and Mercury is not inverse square law. Not to be true because major gravitational force between Mercury due to Sun annadu. And not to be true, option D, and Mercury is influenced by forces of other than gravitational force. So మనది ఏంటంటే, సో ఎర్త్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే, సపోజ్ యాజ్ వి అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్, సపోజ్ మనం ఎర్త్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే యాజ్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్, సో ఎర్త్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సన్ ఎలా కనపడుతుంది? సన్ అపియర్స్ టు మూవ్ ఇన్ అప్రాక్సిమేట్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్. సో ఇది మనకు తెలుసు, ద సన్ అపియర్స్ టు మూవ్ ఇన్ an approximate circular orbit. Okay, so approximate circular orbit lo move అవుతున్నట్టు కనపడుతుంది orbit. So the gravitational force of attraction between Earth and Sun always follows inverse square law. ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. The gravitational force of attraction, the gravitational force of attraction between
So earth ki and sun, between the earth and sun always follows, so adi always follows inverse square law. Inverse square law one follow అవుతుంది. Okay, inverse square law మనకు తెలుసు. Due to relative motion between earth and mercury, the orbit of mercury as observed from the earth will not be approximately circular. ఎందుకంటే రిలేటివ్ మోషన్ ఉంటుంది కదా ఎర్త్ మెర్కురీ రెండింటి మధ్య. సో రెండు డిఫరెంట్ యాంగులర్ వెలాసిటీలో తిరుగుతాయి. సో రెండింటి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ ఉంటుంది. డ్యూ టు రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ the earth and mercury, the earth and mercury, the orbit of mercury as observed from the earth will not approximately circular matter. The orbit of mercury as observed from the earth, as observed from the earth, so as observed from the earth will not be approximately circular. So circular అవ్వ ఉండదు ఎందుకంటే రిలేటివ్ మోషన్ వల్ల. So major gravitational force on mercury is due to sun. So option C, but not because of major mercury is due to sun. So since the major gravitational force on mercury is due to the sun. So sun. So next question ante 8.3. different points in the earth, different points in the earth. So different points in the earth are slightly different distance or at slightly different distances from the sun, slightly different distance from the sun, and they experience different forces and hence experience different forces due to gravitation. For a rigid body, we know that if various forces act at various points in it, the resultant motion is as if the resultant motion is as if a net force acts on the center of mass. Okay, center of mass, not cm, center of mass. So different points in earth are at different distances from the sun and hence they experience different forces due to gravitation. So ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే we know that the forces act at various points. The resultant motion, if the net force act on the center of mass, causes the translational motion caused అవుతుంది అన్నమాట. Okay, and the net torque at the center of mass and the net torque at the center of mass. So center of mass దగ్గర net torque ఉంటే అది ఏం కాజ్ చేస్తుంది? causing rotational motion అన్నమాట. Okay, causing rotation around its axis, around an axis through center of mass. For earth sun system, approximating the earth is a uniform density sphere. So ఇక్కడ ఏంటంటే for earth sun system, ఇక్కడ earth sun system లో మనం approximating, so దేన్ని earth ని మనం approximating the earth as a uniform density sphere. So option A, torque is 0. The torque is 0. Option B, the torque causes the earth to spin. The torque causes the earth to spin. The rigid body result is not applicable
since the earth is not even approximately a rigid body, so the rigid body result is not applicable since the earth is not even approximately a rigid body, approximately a rigid body. So option D, the torque causes the earth to move around sun. So D on her, the torque causes the earth to move around sun, on the sun. Okay. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, సో ఎర్త్ ఉంది. ఓకే, ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఓకే, ఇది ఎర్త్, ఇది సన్ అనుకున్నాం. ఓకే, సపోజ్ ఇది ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇది యూనిఫామ్ మాస్, ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క పార్టికల్ మీద ఒక్కొక్క ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కదా, ఒక్కొక్క పార్ట్ మీద, దీని మీద పార్ట్ మీద డిఫరెంట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇంకో దాని మీద డిఫరెంట్ ఫోర్స్. సో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ మీద డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఏంటంటే ఇక్కడ అలా యాక్ట్ అవుతుంటే టార్క్, రిజల్టెంట్ టార్క్ వస్తుంది, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ టార్క్ ఈజ్ 0. సో ఎర్త్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద సన్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, యాజ్ ఏ ఎర్త్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ సన్. సో రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్, సో రివాల్వింగ్ తిరుగుతూ ఉందన్నమాట అరౌండ్ ద సన్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ మోషన్. సపోజ్ ఇక్కడ సర్క్యులర్ మోషన్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్. సో డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, దేని వల్ల ఈ రెండింటి మధ్య గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వల్ల తిరుగుతుంది. ఓకే, ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ రేడియల్ నేచర్. సో ఈ టువర్డ్స్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు రేడియల్ నేచర్ ఉంటుంది. సో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ విల్ బి ఆఫ్ రేడియల్ నేచర్, will be of radial nature, that the angle between the position vector f and, సో ఈ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్న పొజిషన్ వెక్టర్ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ 0 ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో యాంగిల్ దేర్ ఫోర్ యాంగిల్ బిట్వీన్ పొజిషన్ వెక్టర్ r bar and force f bar is 0. సో ద టార్క్, సో టార్క్ ఏమవుతుంది, టార్క్ టౌ ఈక్వల్ టు r cross f. సో r కి f కి యాంగిల్ 0 కాబట్టి rf sin theta, 0 కాబట్టి ఇది 0 అవుతుంది అనమాట. సో టార్క్ అనేది 0. సో ఆప్షన్ ఏ, ద టార్క్ ఈజ్ 0. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్, 8.4. Satellites orbiting the earth have finite life, and sometimes debris of satellites fall into earth, and sometimes debris of satellites fall to the earth. This is because option A ఇచ్చాడు, the solar cells and batteries in satellite run out. The solar cells and batteries in satellites run out. Option B, the laws of gravitation predict a trajectory spiraling inwards. So option C, of viscous forces causing the speed of satellite, and hence height to the gradual decrease. So option D, of collisions with other satellites. Okay, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఎందుకు ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద శాటిలైట్, సో ఇది మూవ్ అవుతుంది కదా, ఎర్త్ చుట్టూ శాటిలైట్ మూవ్ అవుతాయి. సో అప్పుడు దానికి ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది, యాజ్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎర్త్ శాటిలైట్ bounded system is negative minus gm/2a. అనమాట. m అనేది మాస్ ఆఫ్ శాటిలైట్, మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, a is the radius of satellite అయితే, where a is the radius of the satellite, m is mass of earth. Due to viscous force acting on satellite, due to the viscous force acting on satellite, the energy decreases continuously, and radius of the orbit or height decreases gradually. So due to viscous force acting on the satellite, energy decreases continuously, and the radius of the orbit and the height decreases gradually. So energy అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది కదా, సో radius of the
ఆర్బిట్ హైట్ డిక్రీజెస్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజ్ అవుతా లైన్ గా ఫైనల్ గా పడిపోతుంది అనమాట. సో ఆప్షన్ సి మాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 8.5. బోత్ ఎర్త్ అండ్ ద మూన్ are subject to the gravitational force. So both earth and moon are subject to the gravitational force of the sun as observed from the sun. As observed from the sun, the orbit of the moon. So orbit of the moon enti? Orbit of the moon. Option A will be elliptical. Option B will not be strictly elliptical because the total gravitational force because the total gravitational force of the sun as observed from the sun. Okay, because the total gravitational force on it is not central. So option C is not. So orbit of the moon is not elliptical, but will necessarily be a closed curve. So option D and deviates considerably from being elliptical due to the influence of planets of other than Earth. Due to influence of planets other than. So మామూలుగా మనం as observed from the sun, two types of forces acting on the moon. So ఏంటి ఒకటి gravitational force between sun and the moon and is due to gravitational force between earth and moon. So మనం observe చేస్తే as observed from the sun, two types of forces are acting on the moon. One is due to gravitational attraction between sun and the moon. So sun ki moon ki oka gravitational force ఉంటుంది and ఇంకోటి ఏంటి other is due to gravitational attraction between. So ఇంకోటి ఏంటి gravitational attraction between moon, ఇంకోటి gravitational attraction between earth and the moon. Okay, so hence the total force on the moon is not central matter. So option B, fifth question. So next question, sixth question, 8.6. In our solar system, the interplanetary region has chunks of matter. The interplanetary region has chunks of matter much small compared to planets, much smaller in size compared to planets. So called asteroids. What are asteroids antamata? Called asteroids. So options ఏంటంటే they, option A, will not move around sun since they have very small mass compared to sun. Since they have very small mass compared to sun. So option B will move in a irregular way because of their small masses, and will drift away into outer space Option C will move around the sun in closed orbits but not obey Kepler's law. So option D will move in orbits like planets and obey Kepler's law. So in our solar system, interplanetary region has chunks of matter much smaller in size compared to planets called asteroids. Okay, so they will not move around the sun since they have very small masses compared to the sun,
they will move in an irregular way because of small mass will drift away into outer space. So, important, it will move around the sun in a closed orbits, not obey the Kepler's law. Option D will move in orbits like a planets, obey the Kepler's law. So మనకి ఏం తెలుసు? So asteroids అనేవి are also being acted upon the central gravitational forces, hence they are moving in circular orbits like planets and obey Kepler's law. So asteroids అనేవి ఏంటి? Asteroids are also being acted upon by central gravitational forces, hence they are moving, hence they are moving in circular orbits like planets. So like planets and obey Kepler's laws. Okay, so option D matter will move in orbits like a planets and obey the Kepler's law. So Kepler's law ne obey jaste. So next question, 7th question, 8.7. So choose the wrong option, man. Choose the wrong option. First option, enti. Inertial mass is measure of difficulty of accelerating of a body by external force. Whereas gravitational mass is relevant in determining the gravitational force on its external mass. So inertial mass is a measure of difficulty of accelerating a body by an external force. Whereas inertial mass ante adi, whereas the gravitational mass is relevant in determining the gravitational force on it by external mass, that the gravitational mass and inertial mass are equal in an experimental result, that the gravitational mass and inertial mass are equal is an experimental result, that gravitational mass and the inertial mass are equal is an experimental result. Option C, that gravitational mass and the inertial mass are equal in experimental result, that the acceleration due to gravity on earth is the same for all bodies is due to the equality of gravitational mass. The acceleration to gravity on the earth is same for all bodies due to the equality of gravitational mass and inertial mass. So inertial mass gravitational mass equality valla acceleration to gravity same untadi annadu. Idi true way. D option D enti ఆడు అడిగింది ఏంటి క్వశ్చన్, చూస్ ద రాంగ్ ఆప్షన్ అన్నమాట. ఆప్షన్ డి gravitational force. So gravitational mass of particle, okay, gravitational mass of a particle like a proton can depend on the presenting the neighbor heavy objects, but inertial mass cannot. So gravitational mass of a particle like proton can depend on the presence of neighboring heavy objects, but the inertial mass cannot. So gravitational mass of a particle like a proton can depend on the presence of neighboring heavy objects, but the inertial mass cannot. So gravitational mass of proton is equivalent to its inertial mass and is independent of presence of neighboring heavy objects. So option D is wrong option. But actually, gravitational mass gravitational mass of a proton is equivalent to its inertial mass
and is independent of presence of neighboring heavy objects. Presence of neighboring heavy objects. Okay, so option D. D is wrong one మాట ఇక్కడ. So next question 8.8. Eighth question మాట 8.8. 8th chapter 8th question. So particles of mass 2m, capital M, small m, and capital M are respectively at points A, B and C with AB equal to half BC. M is much smaller than capital M, and at time t equal to 0, they are all at rest at subsequent times before any collision takes place. So 2m, small m and capital M. Okay, so ఇలా ఉంది. So two particles of mass 2m, small m, capital M ఇలా arrange చేశారు ABC points. AB is equal to half BC. అంటే BC length double of AB length అన్నమాట. So M is a much smaller than capital M. Okay, M is a much smaller than capital M. ఇది ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, M will be remain at rest. M will remain at rest. Second, M will move towards M. Option C. M will move towards 2m. M will have a oscillatory motion. So M will have oscillatory motion. సో ఇక్కడ పార్టికల్ బి, సో ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి ఇలా. ఓకే, ఇక్కడేమో 2m మాస్ ఉంది. ఓకే, 2m మాస్ ఉంది. ఓకే, ఇది 2m మాస్, ఇది m మాస్, ఇది బి అనేది m మాస్, ఇది క్యాపిటల్ M మాస్, ఇది m, ఇది 2m. ఓకే, చిన్నది మధ్యలో ఇది m మాస్. సో ఇది A, B and C. BC equal to 2AB. సో ఇక్కడ పార్టికల్ B move towards the greater force between A and B. ఓకే, సో మనం ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ దీని ఫోర్స్ దీన్ని ఇలా లాగుతుంది, ఇది దాన్ని సేమ్ అదే ఫోర్స్ ఇలా లాగుతుంది. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఫోర్స్ ఆన్ B డ్యూ టు ఏ అనేది బి మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అంటే ఈక్వల్ టు దీన్ని మనం FBA అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఎంత అవుతుంది, FBA ఎంత అవుతుంది, FBA ఫోర్స్ ఆన్ B డ్యూ టు ఏ GM1 M2 కదా, 2m స్మాల్ m డివైడెడ్ బై AB హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ AB కాబట్టి AB హోల్ స్క్వేర్ ఎటువైపు ఉంటుంది, టువర్డ్స్ BA ఇలా ఉంటుంది ఫోర్స్. ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఆన్ B డ్యూ టు C. ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఆన్ B చూద్దాం. ఫోర్స్ ఆన్ B, సో అదే పార్టికల్ B మీద ఫోర్స్ డ్యూ టు C వల్ల ఫోర్స్ ఎంత, డ్యూ టు C ఈస్ F. ఫోర్స్ ఆన్ B డ్యూ టు C, FBC. సో FBC ఏంటి, డ్యూ టు FBC ఈజ్ ఈక్వల్ టు GM small m by divided by BC square towards BC. సో దీని మీద ఫోర్స్ టువర్డ్స్ BC ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఈ పార్టికల్ మధ్యలో రెడ్ పార్టికల్ ఉంది కదా, ఈ రెడ్ పార్టికల్ మీద ఫోర్స్ ఒకటేమో ఇది, ఒకటేమో ఇది. ఓకే, ఒకటేమో ఇది టువర్డ్స్ BC ఒకటి ఉంటుంది, టువర్డ్స్
బిఏ ఒకటి ఉంటుంది. సో దాని మీద 2 ఫోర్స్లు ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకు ఇప్పుడు ఏం తెలుసు, ఇప్పుడు 2 ఫోర్స్లు చూద్దాం. ఎఫ్బిఏ డివైడెడ్ బై ఎఫ్బిసి. ఎఫ్బిసి సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఎఫ్బిఏ అంటే జీ 2gm స్మాల్ m డివైడెడ్ బై ఏబి స్క్వేర్. ఎఫ్బిసి 1/FBC అంటే ఏంటి, బీసీ స్క్వేర్ డివైడ్ బై జిఎం స్మాల్ m. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది ఏమవుతుంది ఫైనల్ గా 2/AB స్క్వేర్ ఇంటూ బీసీ స్క్వేర్. సో బీసీకి ఏబికి రిలేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, బీసీ ఈక్వల్ టు 2AB అంతే కదా. సో ఇది ఏమవుతుంది 2 డివైడెడ్ బై ఏబి స్క్వేర్, బీసీ అంటే 2AB కాబట్టి 2AB హోల్ స్క్వేర్. సో ఇది ఏమవుతుంది 8AB అవుతుంది. సో FBA is equal to BC. FBA is equal to 8 times of BC. సో మనకి ఏం తెలిసింది, ఫోర్స్ ఆన్ FBA షుడ్ గ్రేటర్ దెన్ FBC కదా. ఇది వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు. సో ఎంత ఫోర్స్ వచ్చింది, సో M will move towards BA మాట. సో ఎటు మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు, ఆ స్మాల్ మాస్, హెన్స్ M will move towards BA. దట్ ఈస్ 2m మాస్. 2m మాస్ ఏ మాస్ అయితే ఎక్కువ ఉందో అటు మూవ్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ సి మాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో MCQ2. ఓకే, MCQ1 కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు MCQ2 మాట. ఒక మల్టిపుల్ మోర్ దెన్ 1 ఆప్షన్ క్వశ్చన్స్ MCQ2. సో MCQ2 లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 8.9, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఈ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అండి. ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ ఏ, acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity decreases with increase in altitude. Decreases with increase in altitude. So option B, acceleration due to gravity increases with increase in depth. Increases with increase in depth. So option C, acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity increases with increasing latitude. With increasing latitude. సో లాటిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతా కొద్దీ యాక్సిలరేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఆప్షన్ డి, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఎర్త్ ఉంది ఇలాగా. ఓకే, ఎర్త్ ఉండటం వల్ల ఇది మాస్ ఎర్త్, సమ్ ఏదో బాడీ ఉంది పైన. ఓకే, ఎర్త్ మీద చిన్న బాడీ ఉంది, స్మాల్ మాస్. రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది, F ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M స్మాల్ m బై ఈ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్, సమ్ ఈ డిస్టెన్స్ r, ఈ డిస్టెన్స్ సమ్ h అనుకుంటే r ప్లస్ h హోల్ స్క్వేర్. అంతే కదా. సో ఆ ఫోర్స్ దీని మీద ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, అది మాస్ ఇంటూ m ఇంటూ g రాయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు దాన్ని బట్టి m స్మాల్ m బై r ప్లస్ h హోల్ స్క్వేర్. సో స్మాల్ m క్యాన్సిల్. సో g అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ, gm బై r ప్లస్ h హోల్ స్క్వేర్. అంతే కదా. సో యాక్సిలరేషన్ అంటే హైట్ h అనుకున్నాం ఇది. ఓకే, GH. మామూలుగా ఇక్కడ r దగ్గర యాక్సిలరేషన్ ఎంత ఉంటుంది, అది mg అనుకుంటే g ఈక్వల్ టు మామూలుగా యాక్సిలరేషన్ gm బై r స్క్వేర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు r కామన్ తీస్తే g అవుతుంది, ఇది 1 ప్లస్ h బై r హోల్ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు h పెరిగే కొద్దీ g గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. యాక్సిలరేషన్ టు గ్రావిటీ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్. సో ఆప్షన్ ఏ రైట్. సో డెప్త్ కి వెళ్ళే కొద్ది ఏమవుతుంది, అంటే సపోజ్ ఇలా ఉంటే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు పార్టికల్ డెప్త్కి వెళ్ళామనుకో, సమ్ మాస్ ఏమో డెప్త్కి వెళ్ళింది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఈ ఎర్త్ ఒకటి, ఇదే నెట్ మాస్ మాట. మిగతా అన్ని అవుట్, ఈ మాస్ లన్నీ నెట్, ఈ ఎక్స్ట్రా మాస్ ఉంది కదా, దీనివల్ల నెట్ దాని మీద ఏం ఫోర్స్ ఉంది, ఆ నెట్ ఫోర్స్ 0 అయిపోతుంది. ఓన్లీ ఈ మాస్ తగ్గింది. ఈ మాస్ తగ్గిందంటే క్యాపిటల్ M తగ్గినట్టు కదా.
సో నీకు డెప్త్కి వెళ్ళినా కానీ తగ్గుతుంది అనమాట. దాన్ని ఇలా మనం ఫార్ములా చెప్పిన ఫస్ట్. సో డెప్త్ ఇంక్రీజ్ అయినా కానీ డి ఇంక్రీజ్ అయినా కానీ జీడి తగ్గుతుంది. సో ఇన్ బోత్ కేసెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హెచ్ అండ్ డి జీ డిక్రీజెస్. సో ఆప్షన్ ఏ అండ్ సో బి రాంగ్ మాట. సో యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇంక్రీజ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెప్త్ అన్నాడు. సో అది రాంగ్ మాట. సో యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ విత్ ఇంక్రీజింగ్ డెప్త్. సో అది రాంగ్. సో సో ఇప్పుడు అది హైట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా అండ్ డెప్త్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో హైట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా డెప్త్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా యాక్సిలరేషన్ టు గ్రావిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంకోటి వన్ మోర్ థింగ్. సో ఇప్పుడు ఆల్టిట్యూడ్ అన్నాం అండ్ డెప్త్ కూడా మాట్లాడాం. ఇప్పుడు ఆల్టిట్యూడ్ మాట్లాడాం. లాటిట్యూడ్ గురించి, లాటిట్యూడ్ లో ఏమవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ లో? సో ఎట్ లాటిట్యూడ్ 5. సో ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఈ డైరెక్షన్, లాటిట్యూడ్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ అన్నమాట. సో ఎట్ లాటిట్యూడ్ 5, so g acceleration g5 is equal to g minus omega square r cos square 5. ఓకే. సో ఏమవుతుంది, 5 ఇంక్రీజ్ అయితే g5 కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు 5 ఇంక్రీజ్ అయితే cos 5 చూస్తే మీరు cos 5 ఏమవుతుంది, 5 ఇంక్రీజ్ అయితే cos 5 డిక్రీజ్ అవుతుంది. g5 ఈక్వల్ టు ఫార్మ్ లో cos 5 డిక్రీజ్ అయితే cos square 5 డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది డిక్రీజ్ అయితే g5 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో 5 ఇంక్రీజ్ అయితే g5 కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ సి డి మాట. ఓకే. సో we can conclude is independent of, so formula is independent of mass. So acceleration due to gravity ఎప్పుడు మీకు independent of mass of the earth కాదు, mass of the body ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే. acceleration due to gravity. ఓకే. సో నెక్స్ట్ 10th question 8.10. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే if a law in a law of gravitation, if the law of gravitation instead of being inverse square law becomes an inverse cube law, inverse square law becomes inverse cube law అయినప్పుడు. ఓకే. సో 8.10 క్వశ్చన్ లో, సో 8.10, so if in a law of gravitation, if the law of gravitation instead of inverse square law becomes an inverse cube law. So ఏమన్నాడు ఆప్షన్ ఏ, planets will not be elliptical orbits అన్నాడు. planets will not have elliptic orbits. So option B, circular orbits of planets is not possible. So option C, projectile motion of a stone thrown by hand. So projectile motion stone thrown by hand on the surface of the earth, the surface of the earth will be approximately parabolic, So there will be no gravitational force inside the spherical shell of uniform density. There will be no gravitational force. So no gravitational force inside a spherical shell of uniform density. Okay. సో ఇక్కడితో ఇది ఎండ్ చేస్తున్నా. రేపు పొద్దున మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.